Hello. um, أنا بس I'm making sure إن أنتوا سامعين الصوت. I think في question جه على الفويس. I think it's audible now. طيب let me كده start. ازيكم عاملين إيه؟ First of all يعني welcome to the event. ثانيا welcome to this session. Let me introduce myself in a very quick way. أنا اسمي شريف جندي. أنا talent and OD manager في Froneri Egypt. Froneri is not a very familiar name to most of the people, but Froneri Egypt is an ice cream maker and it's a joint venture ما بين Nestle Ice Cream وما بين شركة اسمها R&R. We are very famous in Egypt for the range of products that we're making. فأي حد فيكم بياكل ميجا، أي حد بياكل إكستريم، أي حد بياكل أي نوع من أنواع الآيس كريم دي أكيد هتبقوا familiar بيها، بس it's mainly Nestle Ice Cream. And R&R, they made that joint venture. And this is our 5th or 6th year in the market with the new name as Froneri Egypt. أنا بقالي حوالي 14 سنة في الفيلد بتاع talent development, leadership development, training, and the HR services. I'm extremely happy being with you here today. واحنا اخترنا التوبيك ده ممكن يكون شوية generic. personal branding بنسمع كلمة كتير جدا. بنلاقي ناس كتير جدا بتتكلم on doing personal branding, your online presence, what exactly you do, how people get to visit your profiles, whether بقى لو انت عندك بروفايل على لينكد ان وبتبوست حاجات, if you're applying to vacancies, لو حد عامل يوتيوب channel. There are so many things that people will talk about when it comes to personal branding. And it's very similar to employer branding. احنا لما بيجي في دماغنا دلوقتي employer معين او شركه معينه, for example زي فودافون, اتصالات, هينكل, يونيليفر, بيبسيكو, بنفتكر دايما البراندنج اللي الشركات دي بتعمله through the social media او through the campaigns, the adverts that they are doing. بس لما بنيجي نفكر على our branding as individuals, we don't think in a similar way, مع ان البرنسبلز هي. احنا اخترنا التوبيك ده ليه النهارده في Careers for Her؟ عشان one of the main things that I came across في اخر 3 أو 4 سنين وسبيسيفيكلي في الاندستريال فيلد, لما يبقى في حاجه ليها علاقه بالمانيفاكتشرنج او حاجه ليها علاقه بالمصانع او بالانجينيرنج او حاجه ليها علاقه بالبروسيسز that is away from HR marketing, الحاجات اللي commonly البنات بتابلاي فيها, بلاقي ان في شويه hesitance, تردد ان انا اروح ابلاي على الفيكنسي دي, او ان انا اشوف ان it's made for a man, it's not something that I can do myself as a woman او as a female. فاللي هنتكلم عليه النهارده في البيرسونال براندنج is a bit targeting this area, بس هنتكلم اكتر عن the origin of the personal branding theory, اساسها كان ايه, how far does it help when it comes to applying to a vacancy, so on and so forth. وهنتكلم اكتر في الجزء practical within this session اللي هو هيبقى يعني حوالي 10 to 15 minutes on how actually to audit your online presence and how to audit your CV, لان الحاجات دي عليها part من البيرسونال براندنج. ايه اللي هحطه في السي في, ايه اللي ما احطهوش, الاونلاين بريزنس بتاعي لو انا عندي لينكد ان, لو عندي فيسبوك, لو عندي يوتيوب شانل, لو انا بعمل كونتنت كرييشن, ايه الحاجات المفروض احطها وايه الحاجات اللي لازم تبقى فيزبل للناس. الانترفيو هنتكلم اكتر عن few questions that might be triggered in the interview process and we get to be skeptical about answering it in a certain way. الاسئله دي بتكون tricky, بتكون حاجه اللي هو ممكن انا مش عارف لو رديت عليها كده يا ترى هتسيب الامبريشن اللي بيميت البراندنج اللي انا عايز اعمله لنفسي ولا لا. هنتكلم على الحاجات دي كلها النهارده ان شاء الله. ويعني not to waste any time, I'll start directly. Let me share my screen عشان نشوف البرزنتيشن مع بعض. و definitely please بس كده let's agree on that if you have any questions, there is an option for you to leave questions that we can answer within the session. I'll dedicate 5 minutes. أو لو ما قدرناش إن احنا نرد على كل الأسئلة, I will ask you kindly to visit our booth. Froneri, هتلاقوا البوث موجود أول ما ندخل على اللوبي, وممكن تبتدوا تكلمونا هناك في الشات and we will answer any question that we didn't have the time to cover throughout this session.
I'll be sharing my screen right now. طيب, let's start. As we said, we're talking about personal branding. بس the question that I have, what is personal branding؟ يعني كتير قوي بنسمع كلمة إن الشخص ده مشهور معروف من الانفلونسرز من الكارير ليدرز اللي موجودين في فيلد معين. بس what is the origin of the word personal branding؟ personal branding stands for إن أنت تكون شخص مميز في حاجة معينة. حاجة أو حاجتين. يعني معروف إن مجرد ما اسمك بيتقال as a person, as a career leader, someone even working somewhere وسط زمايلك والناس اللي حواليك بيبقى معروف ان الشخص ده branded with a couple of qualities that he or she is unique at. Hence, it doesn't always mean ان انت حواليك اكتر من 3 او 4 او 5 او 6 حاجات مميزة. لا, ده ما بيحصلش. Personal branding is something that you can utilize perfectly in building your career, بس لو احنا فهمنا هي بتتعمل ازاي صح. عشان كده النهارده هنتكلم على 4 different things. اول حاجه the theory of personal branding. الكلمه دي طلعت امتى؟ مين اللي قالها؟ وابتدت تبقى linked ازاي within يعني the current career progression planning اللي الناس كلها بتعمله. هنتكلم على شويه math، على شويه خرافات ليها علاقه بالبيرسونال براندنج احنا برضو بنبص عليها او بنقولها او ايفن بنعمل لها براكتسنج واحنا مش واخدين بالنا كل يوم. وهنقول ايه الحاجات اللي ممكن تديفيت الماث دي. يعني ايه اللي انا المفروض اعمله not to fall in the trap of being messing around with stuff that doesn't build or take from my personal brand. هنتكلم على الستبس اللي المفروض اعملها to build my own personal brand whether online او in person. وفي الاخر خالص هنتكلم على the practice of self presentation. Self presentation is not precisely personal branding، بس هي الحاجه اللي لما بعملها ببيلد بيها البيرسونال براند بتاعتي. فالسلف presentation is how you post online if you're active on LinkedIn, is how you answer questions in the interview, is how actually you make sure that your CV is built the right way. ان هو ما يبقاش مجرد حاجه كده نيش فيها job descriptions without actual presentation for what you've been doing throughout your career او حتى قبل ما نشتغل within سنين الدراسه او extracurricular activities ممكن تكون عاملها. But let's start with the theory. سنه 1938 في كتاب طلع في USA لكاتب اسمه نابليون هيل، والكاتب ده هو actually he's a psychologist. وطلع وقت الجريت ديبريشن او الكساد العظيم اللي حصل في الوقت ده في الثلاثينيات. والكتاب كان الهدف منه ان هو يحمس الناس ان هم يعملوا سيلف ديفلوبمنت وامبروفمنت لنفسهم. وفي تشابتر من التشابترز اللي موجوده في الكتاب ده نابليون هيل قال ان معظم الناس اللي كونت ثروات في الوقت اللي كان صادق للكساد العالمي العظيم اللي كان حاصل ده كان بسبب ان هم they got rewarded because of a self-service that they have offered or an idea that they have sold about themselves. يعني كل الناس اللي عملت ثروات او التايكونز اللي كانوا مشهورين جدا في الوقت ده، الموضوع ابتدى معاهم ان هم باعوا افكار معينه للناس، باعوا افكار عن نفسهم مش افكار لبرودكتس جديده. Actually, I can sell you an idea that I'm very good with programming. بس في مليون بروجرامر موجودين في العالم، فأنا مش هبقى مميز عنهم في حاجة. Then selling such idea will not grant me any benefit. فكان التركيز في الكتاب ده على إن الناس المفروض تبتدي تفكر إزاي تبيع نفسها من خلال فكرة عنها. فده كان الاوريجن بتاع البيرسونال براندنج، ان انا اكون فكره معينه وابتدي اعمل اكتيفيتيز او براكتسز تخلي الناس تكون مؤمنه بيها عني. طبعا الكلام ممكن يكون يعني مثالي جدا ومش قابل للتحقيق، بس الكونسبت في ناس ابتدت تطبقه ما كانش بالحجم اللي احنا بنشوفه النهارده لغايه ما صدر كتاب تاني في الثمانينيات اسمه بوزيشننج.
تحديدا سنه 1981. وده كان ل two others، واحد اسمه آل رايس والتاني اسمه جاك تراوت. وهم اتكلموا على حاجه مهمه جدا. اتكلموا في I think chapter 26 على اللي احنا شايفينه دلوقتي ده. Don't try to do everything yourself. Find a horse to ride. The same thing that we said at the beginning. مفيش حد شاطر في كل حاجة، مفيش حد هينفع ان هو يبقى احسن حد في كل واي حاجة موجودة حواليه، حتى في الفيلد بتاعه اللي ممكن يكون موجود فيه بقاله 20 سنة. انا موجود في الفيلد ده بس انا شاطر قوي when it comes to training، او انا شاطر قوي when it comes to talent development. دي الحاجات اللي انا قوي جدا فيها، والباقي بعرف اعمله كويس، بعرف اعمله and I can exceed and excel at it. بس مش هروح اقول لكل الناس ان انا شاطر في كل الاسبكتس بتاعه شغلي 100%. لازم يكون في variances، ولازم الحاجات اللي انا بتكلم عليها تكون الحاجات اللي انا بقدر اعمل لها pronunciation بشكل قوي جدا من خلال effort انا عملته. طيب، لما ده حصل في الثمانينيات والكتاب ده صدر، واكشلي الكتابين دول كومبايند باعوا اكتر من 35 مليون نسخه وورلد وايد. الناس ابتدت تركز اكتر على السي في بيلد اب بتاعها. دي كانت اول طريقه ممكن من خلالها ان انا اعمل بيرسونال براندنج لنفسي، ان انا اكتب ريزومي كويس، ان انا اكتب فيه الحاجات اللي انا اشتغلتها، السكيلز اللي عندي، الكورسز اللي اخذتها وما الى ذلك. بس هنا السؤال اللي انا عايز اساله لكم and actually we will play a poll on it. تفتكروا السي في لوحده، السي في لوحده as a mean of applying to a vacancy would get you a good chance to land a job interview؟ يعني لو انا النهارده بابلاي بسي في على فيكنسي معينه، وحطيت السي في بتاعي ده على الاونلاين بلاتفورم بتاع الشركه اللي انا بابلاي فيها، دخلت عملت سبمشن، حطيت السي في and that's it. What is the percentage that your CV would land you a vacancy interview with؟ الاوبشنز اللي موجوده من 2 ل 3%، من 20 ل 30%، او 50%. Let's كده have a minute or two to collect your votes. I think يعني we're halfway through the time. طبعا يعني you can relate this to your personal experience. أنا يعني if I'm relating this to myself it might be different، بس يعني it's closer to the real thing. طيب يعني I hope by now that we all have answered. خلينا نشوف الريزلتس.
طيب till we have the results of your submissions خليني اقول لكم the actual percentage. If you have a perfect CV and you apply to a vacancy في الوقت اللي احنا فيه ده, your chance landing an interview okay. طيب خليني اقول لكم الفول results قبل ما اقول لكم الرقم الحقيقي. 41% شافوا ان it's a 50%. It's يعني halfway through if you apply with a good CV to a vacancy that you land a job interview. 41%. 52% شافوا it's 20 to 30% landing a job interview with a good CV, and only 7% شافوا in 2 to 3% chance. طيب خليني اقول لكم الرقم الحقيقي. Actually it's 2 to 3%. هتقولوا لي ازاي وممكن الناس تستغرب جدا, بس let's imagine the following situation. We have a vacancy and this happens to me by the way. يعني لما بتيجي نفتح vacancy في فرونيري, if I have 250 applicants, I filter each and every CV. ال 250 CV دول I filter each and every one of them properly, and I read through your experience and I make sure that I pick on the people who are very close to what we are looking for. But the thing is, what we will go for shortlisting is around 10 CVs only. And out of those 10 CVs, we will shortlist 5 candidates to enter the interview process. Then the actual thing with a proper CV only, if I'm following the normal process, the conventional process, it's a 2 to 3% chance ان انا اوصل لجوب انترفيو. الرقم ممكن يكون صادم شويه, بس هنا محتاج ان انا ابتدي اقول لكم what should be added on top of your CV. In addition to having a very good CV, وهنتكلم ايه اللي المفروض يكون موجود جوه ال CV, your online presence and your connection with recruiters makes a difference. يعني if you reach out to job posters on LinkedIn, لما بنيجي نابلاي على حاجه في LinkedIn, actually there's يعني an option لو انت بتابلاي على حاجه معمول لها publishment على LinkedIn نفسه, you can apply directly through LinkedIn, بتلاقي ان في حد اسمه job poster. ف if you reach out to the job poster, that would increase your chance of landing an interview if your CV is good and if you send a proper message to the job poster. لأن أوقات المسج بتبقى I've applied to the vacancy that you've shared and I would like to know when exactly can I have an interview. مفيش أي نوع من أنواع البيرسونال براندنج, مفيش أي نوع من أنواع إن أنا بقول للجوب بوستر أنا عندي إيه أو أنا اشتغلت في إيه أو إيه اللي ليه علاقة, أو حتى a glimpse or a grasp on the experience that I have in relevance to what I've applied for. Your Facebook, if you're active on Facebook with stuff that has to do with your career, can always be reviewed. طب هتقولي هو الناس هتشوف الفيسبوك بتاعي منين؟ يعني هو أنا إيه علاقة الفيسبوك بإن أنا بأبلاي على vacancy؟ Sometimes if you're applying to an applicant tracking system, ATS, زي Workday أو زي أي حاجة بتطلب منك إنك تحط extra details other than your CV, بيطلبوا منكم social media links. فاحنا بنحط اوقات لينكد ان, اوقات بنحط فيسبوك, اوقات بنحط بورتفوليو لينا مثلا موجود على لو انا بشتغل في الجرافيك ديزايننج او كده بحط على ويب سايت عليه البورتفوليو بتاعي, او if you're a content creator sometimes you put your YouTube channel link في السوشيال ميديا links. طب where exactly would that take me with my CV? Is it still 2 to 3%? Apparently no. It's around 30% chance of landing an interview. يعني كل الإفرت ده في النهاية مش هيخليني أوصل ل 100% أو at least ال 50% اللي إحنا أجمعنا أو نصنا أجمع عليها في الأول. Apparently لا. ليه؟ لأن applying to a vacancy has so many conditions that would contribute to landing an interview. أول حاجة أنت applied إمتى؟ هل كنت من أوائل الناس اللي بتأبلاي ولا لأ؟ لو مثلا لقيت ان في over 200 applicants, ده معناه ان السي في اللي انت عملت له application ده هيتشاف في الاخر خالص, لان احنا we work from the beginning to the end. It's head to tail. ما بيبقاش فيه randomized CV selection. لكن لو انت شفت الجوب بوستر وعرفت انك تبعت له
then this will actually bring your CV into consideration. This is one way of doing the thing of personal branding, بس طبعا it doesn't work all of the time. That's why we're saying it's 30% chance, but definitely it's way better than the 2 to 3% اللي كنا بنتكلم عليهم في الأول. طب let's move to the second objective يعني that we're having out of this session, which is the method that we're having around personal brand. أول غلطة أو معتقد غلط إن الريبيوتيشن بتاعتنا هي البيرسونال براند. ده مش حقيقي. الريبيوتيشن بتاعتنا فيها حاجات كتير جدا موجودة in general. يعني أهلنا بيتكلموا علينا إزاي، صحابنا بيتكلموا علينا إزاي، هواياتنا، اهتماماتنا، بس that doesn't build your personal brand. أنا ممكن أكون مهتم بالcharity work بس أنا شغال engineer. Does that build my personal brand in the business I'm running? The answer is no. Then your personal brand is substitutional to your reputation. بس هي مش حاجة أشمل وأعم منها. تاني myth in your personal brand is all about you. لو حد فيكم شغال دلوقتي أو اشتغل قبل كده، في managers لما بنيجي نشتغل معاهم they are very obsessed about the fact of إنه بيتقال إن فلان هو اللي مقوم المكان، أو فلان المكان لو سابه هيقع. That's completely wrong and it harms your personal brand. Your personal brand is not all about you by any means. It's about the people who succeed doing their jobs because of you. لما بنيجي نتكلم عن leadership وهي حاجة برضو بتبيلد البيرسونال براند، ممكن الليدرشيب تبقى ثرو ان انت بتروح تسال شخص معين عشان انت واثق ان اراءه هتبقى صح وعارف ان يعني اللي هيقوله لك هيبقى احسن حاجه تعمل في الموقف ده، وهو مش مديرك او حتى مش معاك في التيم، بس that's part of the personal brand ان الشخص ده بيعمل decisions او بيقول كلام هيبقى دايما صح. ف it's not always about you, it's about the success that you build through people. ثالث حاجة it's not always a positive thing to have a personal brand. إيه ده؟ يعني إحنا بنقول personal brand ومهم جدا إن أنا أبنيها، بس هي ممكن ما تبقاش positive. Sometimes you would hear a personal brand that has a quality that doesn't fit the place or doesn't fit the culture. ممكن يقول لك إن الشخص ده results oriented جدا. He or she does not consider the people by any means, and they are just keen on making sure that the results are achieved. لو انت حد شويه you're emotional, your personality style is emotional. انا مثلا كشخص I tend to be emotional sometimes. I need my manager to understand this. I need the person I'm dealing with or even يعني my colleagues to be aware of that thing within me. لو هم مش عارفين I will have a hard time. Then your personal brand should not always include everything that you're doing، او حتى من الحاجات اللي ممكن تبقى results based مهمه في الشغل مش لازم تبقى موجوده في البيرسونال براند، لان هي هتعمل لها هارم اكتر ما هتعمل لها بنفيت. ومنها ان حد يبقى فعلا results oriented قوي في حين انه هيبتدي يمانج ناس. The fourth myth is personal image equals to personal brand. Completely no. ليه؟ Your personal image is the niche look that you're having. أنا ممكن أكون حد I'm very well dressed, I speak in an excellent manner, and I apply to a job and I pass the interview and I ace it completely 100%. بس بعد ما بدخل وابتدي أشتغل الشغل بلاقي إن أنا ما عنديش hands on experience أو مش قادر إن أنا أحقق المطلوب مني. أنا I've stated that I can do it, بس in reality I cannot. Then your personal image is by no means equivalent to your personal brand. Your personal brand is measured by the impact you're making, not what you say. فلازم نخلي بالنا كويس قوي واحنا بنبتدي نتكلم مع الناس اللي احنا بنقوله ينفع ان هو يتعمل، حاجه هنعرف نعملها مش العكس. خامس myth is personal brand is unnecessary. جيف بيزوس في مره سال الناس تعرفوا ايه عن البيرسونال براندنج؟ قالوا له والله يعني مش عارفين، انت قول لنا. قال لهم ان البيرسونال براند is what people will say about you once you leave the room. If you're not in the room and people start talking about you, this is your personal brand. فتخيلوا حد بحجم جيف بيزوس ويعني he did build Amazon from scratch قال كده. That's the importance of personal branding. And again, it's not what people say in front of you.
اخر حاجه خالص that your personal branding contradicts with your business brand. هل ده ممكن يحصل؟ ممكن يحصل اوقات ان انت you build a brand for yourself that contradicts with the business، فهتبقى انت ال representative of whichever business that you're moving from to. يعني لو حد مثلا شغال في شركه معينه ومعروف قوي وراح شركه ثانيه، فالفوكس بيبقى على الشركه الثانيه regardless هم بيعملوا ايه او الجروث بتاعهم في الماركت شكله ايه، مش موجود. هو بس اللي موجود ان احنا we're focusing on the person who moved. بس if you look at it from a different angle it's a myth. ليه؟ لأن نجاح الشخص ده جه من نجاح المكان اللي هو كان فيه، جه من إن المكان ده اداله سبورت أو اداله اكسس إن هو يكبر ويبيلد البيرسونال براند بتاعته. Then no one actually stands with a personal brand forever. Some people would build it and keep it while others will ramp up in time. And this is how we should look at it. مش غلط تماما إن أنت تكبر في مكان وإن اسمك يبقى فعلا well renowned with people more than the business that you're working in، لأن في النهاية you benefited from the place reaching that state. طب احنا كده اتكلمنا على الماث اللي ممكن يكون موجود واتكلمنا على الorigin. How can I work on creating my personal brand? I'll take into consideration few things. لازم ابقى authentic او genuine in what I'm trying to brand myself with. يعني ما اروحش اقول مثلا ان انا هعرف اعمل 3-4 حاجات انا عمري ما عملتهم قبل كده. لازم يكون عندي vision. When people for example ask you in the interview where do you see yourself after 5 years، الكويستشن ده بيبقى شويه tricky. ليه؟ لان انا بقول where will I be in business، بس that's not the right answer. For me as Sharif, I see myself after 5 years as a charity worker. I will leave completely working in the enterprise field and I will work in charity. This is my aim. This is my vision. And I will do what it takes to reach that vision throughout working for the remaining years that I have within those 5 years. يعني إن ربنا اداني عمر. ولازم يكون عندك commitment. You should be definitely different and unique in what you're doing, and you should be adding value. Value creation is a very big topic. يعني I hope إن شاء الله in next year when we meet in this event برضو إن إحنا نتكلم على ال value creation through your own individual contribution. بس عشان الوقت ما يسرقناش خلينا نتكلم على ال steps that you should follow in order to create your personal brand، وبعد كده نتكلم على الانترفيو لينكد ان والسي في. اول حاجه مهم جدا ان احنا نعملها ان احنا نaudit our online footprint. لما هوريكم دلوقتي لينكد ان هتلاقوا يعني in the recent years apparently اخر سنتين في بوستس كتير جدا that does not fit the platform. يعني بنبتدي نبوست حاجات ممكن تكون funny بس it's not funny. People think it's funny. بنبتدي نبوست حاجات that should add value أو it should يعني give people a morality out of what's being mentioned, but it doesn't lead to such a thing. If you apply to a vacancy and I start viewing your online presence على LinkedIn وهلاقي حاجة زي دي definitely it's a turn off. Even if the subconscious أو within the discretion percentage of the decision makers decision on letting a candidate in or not, it will play a part. فمحتاج ان انا اشوف الاونلاين فوت برنت بتاعي شكله ايه. تاني حاجه remove the threats that would hurt your reputation. يعني for example if you come across someone who applied to a vacancy او انت داخل تعمل head hunting لحد انت عايزه يجي في vacancy معينه. I think I should يعني I should work with speed لان احنا فاضل لنا دقيقه واحده. بس يعني ممكن تلاقي ان حد عامل بوستنج لحاجه ما تنفعش that does not meet with the brand they are trying to influence. فبالتالي برضو it will hurt your presence. ثالث حاجه create stuff actually that will represent your qualities. يعني share your achievements. رابع حاجه you can strengthen your credibility through انك maintain the reputation اللي انت بتعمل لها building. يعني every now and then please make sure that you're posting stuff about the achievements you're making in your career او in whichever thing that you are doing. واخر حاجه خالص monitor your success. شوف number of views اللي بتجيلك مثلا على لينكد ان بروفايل بتاعك، البروفايل appearances، البوستس كام حد شافها. That's really important.
طب هتكلم بسرعه جدا على السي في ولينكد ان والانترفيو. In your CV, the only advice that I want to give you is please make sure not to write job descriptions. If you worked in 2 to 3 companies before, list down your achievements. البروجكتس اللي اشتغلتوا عليها حققتوا فيها قد ايه، عملتوا numerical values شكلها ايه فيها، او كان الامباكت بتاعها ايه. Because your job description is something that I could be familiar with from the internet, as your achievements will never be listed on the internet. تاني حاجة، LinkedIn should be a replica of your CV. يعني make sure that if you work in 10 places, list down the 10 places، حطوا الجوب descriptions بتاعتها، حطوا updated picture. ولازم البيكتشر تكون يعني ليها كرايتيريا معينة، مش مثلا صورة من سوشيال ايفنت. يعني please visit us in the booth to give you more details around what we can do with our LinkedIn profiles. We can help you out with this. آخر حاجة خالص الانترفيو questions. احنا we mentioned one example, which is where do you see yourself in 5 years from now. The second thing that I want to highlight is do not over-promise in your answers. يعني لو اتسألت على حاجة أنت فعلا مش عارفها أو you've never been doing before, do not give an impression that you can do it. Be true to what you have and say that we cannot do this. I understand إن ممكن السيشن يكون في حد داخل بعدينا على نفس اللينك. أنا بس I'm really sorry if يعني time snapped with me. But I'll be very happy to have you on the booth. You can visit us from the lobby, from Neri booth on the chat, and we will be there to answer any question that you're having around this session أو أي حاجة تانية ليها علاقة بفرونيري. Thank you so much، وأتمنى إن شاء الله أنا أشوفكم في باقي الإيفنت السنة دي وأقابلكم السنة الجاية إن شاء الله. ونتقابل في vacancies that you will apply to on Froneri. Thank you so much.